person throughout, he will not improve. Now, if you consider your guru as pure knowledge and you follow him, then you will also become pure knowledge. गुरु म्हणजे ज्ञान, शिष्य म्हणजे ज्ञान. गुरु म्हणजे केवळ ज्ञान, शिष्याला ज्ञान. त्याचं ऐकण्याप्रमाणे ज्ञान आपल्याला हे शरण ज्ञान आहे. पुन्हा बदलत नाही तो, मी ज्ञानच आहे म्हणतो. गुरुचं वाक्य बदलत नाही. शरण गेला म्हणजे शरण गेला. मी तुमच्या धर्मात करला, तुम्ही मुसलमान आहात का? मी हिंदू आहे, मग मी मुसलमानच झालो. हिंदू होतं शिल्लक नाही ठेवलं मग. असं हे होतं सांगा. Guru is pure knowledge. Now the disciple is also knowledge. Now surrendering to his words means you accept that you are also pure knowledge. And once you accept it, there should not be any change throughout in this conviction. पुन्हा सांगा ना, हिंदू मुसलमान झाला. Yes, again there is explanation of Muslim and Hindu. Suppose a Hindu becomes a Muslim. It means that he is accepting that he is surrendering to that religion. Accepting that religion means he is surrendering to that, and once he becomes Muslim, then he will not again revert to his original listing. That he remains a Muslim only throughout. That means surrender, complete surrender to that religion. त्याचा धर्म स्वीकारला तो विजयी आहे आणि ज्ञान स्वरूप आहे. आता म्हणजे मी पण विजयी ज्ञान स्वरूप आहे, हा धर्म पाळले. शरणत्वाचा शरण गेल्याचा हा धर्म पाळणे, पुन्हा त्याच्यात बदलणार होता नाही. शरण गेला म्हणजे शरण गेला. Guru is pure knowledge, he is not the body. He is beyond body and he is pure knowledge. So surrendering to that Guru, you accept it fully. You have full conviction that you also are pure knowledge and you are also not body. And Guru means also beingness. Being the same. Guru beingness, self, the same. I mean, you turn also not only to the knowledge but to the beingness. Is it correct? आता जाणीवेचा इथे प्रश्न कुठे आला म्हणजे गुरु म्हणजे जाणीव सुद्धा का शुद्ध जाणीव. ज्ञानाची सगळी नावं नाही का? इथे ज्ञान असलं ज्ञान नसेल नावं कोणाची असतात, कशाची कशाला. इथे these are different names to the same thing. तू असलं ज्ञान नसेल नाव रूप आहे कुठे? शब्द तरी आहे का? Without that I consciousness, there is nothing at all, isn't it? That's why these are different names given to the same thing. तू का विचार? You ask something, he says. थांब, विचार करा. तू शरण गेल्याप्रमाणे ज्ञान होऊन विचारते आहेस का? Now, why शरण asking? गेले तर तू आता तू ज्ञान होऊन विचारतेस का की माणूस देहरूप विचारते? Now, when you are asking, you give up the body idea and you consider that you have surrendered to him. That means you are accepting that you are knowledge. Now, from that standpoint, you ask questions. He says. तू आता नमस्कार करायची नाही, शरण गेलीस ना. आता तू माझ्यावर बोलताना शरण गेली ते घेऊन बोलणार की देह घेऊन बोलणार? So now, as you are surrendered now, so with that knowledge, are you going to take your body while asking, or that knowledge while asking? He is asking you now. Taking the body into consideration, you are going to ask him, or with that knowledge you are asking? Surrendering to that knowledge. If I surrender to the knowledge, I don't need to ask the question. You didn't ask him. I don't need to ask the question if I ते surrender. म्हणतात ज्ञानाला शरण गेल्यानंतर काय प्रश्नच उद्भवत नाही म्हणतात. ज्ञानाला शरण गेलं. ज्ञानाला कोण शरण गेलं? Now who has surrendered to knowledge? He is asking. In the हे कोणाचे नाही? इकडे ते म्हणते ज्ञानाला जाणीव शरण गेले म्हणते. ज्ञानाला जाणीव शरण गेल्या. शरण गेल्यावर आपलं ज्ञान झाली की नाही? So once the beingness surrenders to knowledge, she also becomes knowledge. Yeah. आता शरण गेलेले ज्ञान आता मला विचारायचे आहे ते विचारू. Now
the knowledge which has surrendered, he is now asking questions. Now you begin. He's telling me the trap. पिंजऱ्यामध्ये घातल्यामध्ये स्वरूपामध्ये घातलं पिंजरा कसला त्या वाजवी स्वरूपामध्ये घातलं वाजवी स्वरूपामध्ये घातलं वाजवी स्वरूपामध्ये. He says that he has not put you in a trap, but in the very deserved your own nature he has put you. हे आता तुला वाजवी स्वरूप आहे जे गेल्याने ते नाहीसे होणार आहे त्याच्या जगच नाहीसे होणार आहे तुला गेला त्याला मुळे होणार नाही ते तुला रूप दिले त्याच्यात घाल मी जगात नाही घालतो. He has given you your properly fitting form, because of which the world will disappear for you. Now you are in your rightful place, he says. It is not a trap. Yes. I blocked all questions. Yeah. माझे सगळे प्रश्न विरून गेले म्हटले. खरं गेले आता ते माणूस Now suppose he accepts Muslim religion, it means that he is surrendering to that. And once he accepts that Muslim religion, after surrendering to that, then he will not again revert back to the Hinduism. He is convinced about being a Muslim. Similarly, he says his Guru told him that you are knowledge. Now he surrendered to that. It means that he has become formless now. He is only pure knowledge. Now he will not again go back to his human form. He is formless and he is knowledge. And he says that only such a person is a real disciple, and all other disciples, they are crooks, he said. They don't follow the Guru properly. They don't surrender. आता तिकडे पुन्हा तो मुसलमानला धर्म मोडला मला इकडे हिंदू पण धर्मात घेत नाही मुसलमान पण सोळा काढतो चला जाऊ बनवास आहे असं होतं नाही मला. So, for a crooked disciple, what happens is, one who has become Muslim, but not properly Muslim, the Muslim will drive him away. And the Hindus will tell him, you are not a Hindu now, because you are accepted Muslim, so he is neither Muslim nor Hindu. So that is the condition of such a disciple, he says. असं बंद पहिले होता नाही शरण गेला म्हणजे शरण गेला आता बदलणार नाही. So where there is no change at all in his values, then that is the real surrendering, he says. When there is no change in Change. I mean, once you accept something with full conviction, then there will not be going backwards again. You accept it fully and you become that. That is surrender. that is surrender. That is surrender. नका विचारायचो. Any question on this point? You said, who surrenders? That was the thing also, no? That which surrenders, then maybe there is no going back. But if the mind surrenders, then the change is a perpetual thing. ते म्हणते जे शरण जाणार आहे ते जर मन असलं. अरे मनाचं तिथं काय करावं शब्द घेतलंच कशाला तू असल्याचे ज्ञान असताना मन कोणची कोण आहे. He says your beingness. तू असलं ज्ञाना वेगळं आहे कोण मग ज्ञान असेल तुला पुष्कळ आहे पण तू ज्ञान आहेत ना अधिष्ठान ज्ञान हे अधिष्ठान आहे ते अधिष्ठान तू आहे. He says your beingness, that is your knowledge about yourself, is the basic thing because of which the other things happen, mind and other things. So mind is out here. Mind is not under the picture. आता तू बोलला तू ज्ञान म्हणून बोल बाई म्हणून बोलू नको. So now whatever you say, ज्ञान बोलले याच्यावर बोलतो बाई म्हणून बोलू नको. now whatever you say, you Don't use the word mind. Mind will not be there, and not as a woman. You are now knowledge, and now from that standpoint you speak. देहाच्या रूपाने देहाच्या धर्माने जगत होतो हे ज्ञानाचा ज्ञान स्वरूप धर्माने जिवंत आहे. आता ते स्वरूप धर्माने जिवंत आहे
ज्या जन्मात त्याला ज्याला मरण आहे सर्व धर्माच्याने पकडलं त्याला मरण नाही. That knowledge which was formerly identifying wrongly with the body was now has become its own true nature. It has become its real self. Now it has become formless, it has pure knowledge. Now when it was identifying itself with the body, it had death. The death was there for that. But now because it has transcended the death, the body idea, now it has no death. How do you achieve this complete surrender? Through meditation, through dhyana? ते म्हणतात का ध्यानाने ह्याची प्राप्ती हे शरणागत व्हायचं कसं हे ध्यानाने होऊ शकतो का म्हणून ते फक्त निश्चित होण्याकरता ध्यान धरणार पाहिजे. म्हणजे ज्ञान म्हणजे गुरु, ज्ञान म्हणजे ईश्वर. त्यात ईश्वर रूप त्याला आला पाहिजे, ईश्वर बुद्धी निर्माण झाली पाहिजे. म्हणजे आम्ही काय करतो की त्याला अर्थाला मानव बुद्धीने आपल्याला करावं लागतं. He says by means of meditation you are able to change your mentality. Now instead of having that limited individual, the personal view as a man, you are not able to grasp his views. So by meditation you will slowly have the God intellect instead of the man intellect, the God intellect, and that can only appreciate the Guru's words. That is why the meditation is a must. Have you understood that? Because you may understand and you may even question. But for a little while it is there, then it is gone. What is gone? That awareness that of your real being. Then again, forget. So that it is by meditation. But what is meditation? ध्यान म्हणजे काय म्हणून विचारलं? ध्यान म्हणजे ऐकलेलं ज्ञान धरून राहणे, ऐकलेलं ज्ञान धरून राहणे हे ध्यान. ऐकलेलं ज्ञान ध्यानात त्याचं आलं पाहिजे. ध्यान म्हणजे ज्ञान, ज्ञान म्हणजे ध्यान. He says meditation means knowledge, knowledge means meditation. Whatever the Guru tells, you have to hold on to that all the time. Don't lose sight of it. That is called as jnana. Meditation, the same is knowledge. Meditate on what the Guru said. काय शब्द वापरला? त्यांनी म्हटलं का गुरुने जे सांगितलं त्याच्यावरच ध्यान करायचं. गुरु म्हणजे ते ज्ञानच. ज्ञान पण तुला ज्या विषयाने तू पण ज्ञानच म्हणजे हे ज्ञान ज्याला शरण गेलो, ज्याला शरण गेले ते आपलं रूप घेणार. ज्याला शरण गेले ते रूप घ्यायला आलं. He says Guru gives you knowledge, but Guru is also knowledge. Now disciple is also knowledge, but he has not understood it properly. Now when you surrender to the Guru's words, then you also take that form of the Guru. That is, you also become knowledge. Any comments? बाई म्हणजे काय बुद्धी? So when the woman speaks, then it means with the body idea. I am the body idea. So let the knowledge only speak. Raj is asking us to ask questions from the point of view of knowledge. But if I ask questions from pure knowledge, then there's nobody here to ask a question and there's nobody to answer. So how can I ask? तर म्हणजे महाराजांनी अशी जर अट घातली की ज्ञान म्हणून तू प्रश्न विचार, तर मग ऐकणारही ज्ञान, बोलणारही ज्ञान, काय बोलायचं म्हणून म्हणते. मग त्याचं ध्यान लागेल की नाही? Yes, in that state, if you have no questions, then you will be able to meditate on that properly, isn't it? मग ऐकणारे ज्ञान सतत गुरु ज्ञान होऊन जाईल. ते सतत ज्ञान होऊन जाईल. त्याला गुरु म्हणतात ते गुरुत्व त्याच्या ठिकाणी निर्माण होईल. म्हणजे ज्ञान संपन्न होईल. The knowledge which is listening to the Guru's words, Guru is also knowledge, and the listening is also knowledge. So it will have that Guru, it will become a Guru knowledge sort of. आणखी विचार? Any more questions? झोपून जा. When you sleep, ठीक आहे म्हणजे आपण yes. तेव्हा तेच पडलंय. You are not the, I mean, you ask questions not from the body point of view.
that I am the body idea. Now say, when you consider yourself as the body, then so many questions arise. But now you are not the body. So whatever you really are, from that standpoint, you cannot ask questions. It becomes difficult. म्हणजे तोंड बंद कर, बोलू नको. अनिल ना, पण तोंड बंद करून प्रश्न विचारायचा म्हटल्यासारखंच आहे. मग तसंच आहे ते. कारण ती सवय झाली ह्या ओळखीची ना. आता ओळखीची जात बदलली. आता बदललेल्या जातीची जर ओळख होईल तेव्हा ते बृहस्पती होईल. मग ते प्रश्न नाही होणार, मग उत्तरच होत पाहतील. हवं ते पत्र उत्तर द्यायला येऊन दे. पण ते सांगणार ते आपल्या स्वरूपाचं ज्ञान सांगणार, अन्याचं नाही. आणि सगळं जग दिसतं त्यांचं स्वरूपाचं ज्ञान आहे. जग म्हणून स्वरूप ज्ञान आहे. ज्ञान याला जग स्वरूप ज्ञान म्हणूनच दिसते, अन्य नाही. It is for a realized person, the world appears to be of his own form. He takes the form of the world, he says. Now, I told him, and it is like saying that you keep your mouth shut and ask questions. It is something like that. He says, yes, it appears like that. But now when you really become what you are, then the words will start flowing from your mouth, he says. But there will not be just, that will be pure knowledge only. Like the Guru of gods, Bhagavati is the Guru of God. I mean, you will have his voice. त्या करा विष्णू पोचू करे तेवढ कधी नाही, त्यामुळे आता बृहस्पती होणार बोलायला लागणार. When one is sitting with the Guru, is there a kind of a merging of consciousness, of his absolute merging with mine, and so that just sitting with him, in a sense, we are ripening? Can you ask him that? ते म्हणते का, गुरुच्या सानिध्यामध्ये शिष्याची जाणीव आणि गुरुची ही जाणीव आहे, ती गुरुची शुद्ध जाणीव आहे, यांची शिष्याची आणि त्याची एकत्र असे एक मिळून जातात एकदम असं. येस. म्हणून शिष्याला गुरुत्व येते, शिष्याला गुरुत्व म्हणूनच येते. Then the disciple also becomes guru. No duality. No duality. दोन निंदणारे होतात का म्हणला नाही झालं. नो duality. द्वैत जातं त्याच्यामध्ये. आता एवढे महसूस करावं, पण बसणारे ज्ञान अनेक संख्येने आहे की एकच संख्येने ज्ञान म्हणून नाही. He says now many are sitting here, but the knowledge is one, isn't it? आया वेगाने अनेक झालं आहे, बाकी अंतर्यामी तो एकच जात आहे. With identification with the body, it looks different individuals, but knowledge is one. न कोणाकोणाचा संवाद केला एकदम मुख्य. You again want to know to whom you have different people you have gone so far. Krishnamurti, Chinmayananda, Yes, Nityananda. Muktananda. Anyone else? Aranjish, Anandmayima. आता एवढ्याच्या सेवा असा असतो, तुझा लाभ तुला झाला काय? So after having company of so many, आला तुझा लाभ तुला झाल्याचा अनुभव आला? Not constantly, very rarely. now his question is whether you have reached yourself, you have gained yourself by meeting them. Tell him that if I had, I wouldn't be here. तसं झालंच नाही, मी आले नसते म्हणजे. विचारायला. पण कृष्णमूर्तीच्या बोलण्यातून असा अर्थ लागत असेल की नाही? Krishnamurti's talk was about this. Yes, it's very appealing to you. But almost here. But was it similar to this, what Maharaj is? No, Krishnamurti says, that there should be no following, like when he said just now. Now, whether I'm speaking from a mortal mind or a raised mind, this is it. Acceptance without discovering something for yourself is a following.
Blind following, you mean? It's a blind following. You see, then if you say that it's surrender, well, it is a form of surrender, acceptance, without finding out for yourself. That means it's a blind following of whatever another says. You accept the authority of another and you follow. You have not, it's not your experience, you have not discovered it, but you are just following. ती म्हणते का कृष्णमूर्तींचं तिला फार आवडलं बोलणं. त्यामुळे कृष्णमूर्तीने असं सांगितलं होतं की कुठली गोष्ट स्वतः अनुभवाशिवाय पत्करू नका, नाहीतर ती अंधश्रद्धा होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मग त्यांनी त्याच्यावर आता तो ऐकलं त्याप्रमाणे असेल की नाही. So ultimately the summary of his talk, Krishnamurti's talk, is something like this, whatever he said now. But earlier he said, that one should surrender to the Guru. Totally. And then whatever he says is. You know what I mean? You after all, that is his experience and he knows. He is the knower. He has that knowledge. I have that knowledge, as I said, intellectually, but it is not happening. I said last time also. Because if it had happened, I wouldn't be here. तिने जे शरण गेल्याबद्दल आपण जे सांगितलं ते गुरु सुद्धा ज्ञान आहे ते कबूल आहे, पण आपल्याला जोपर्यंत आपण ज्ञान आहे त्याचा अनुभव नाही तोपर्यंत आपण पूर्ण शरणागत त्याचा अनुभव येतो तो कशाला येतो? आपण असलेल्या ज्ञानाविषयी येतो. Now he is asking you, now you are experiencing the body. Now can you experience your body without that beingness? आपण ज्ञानाशिवाय अनुभव येतो. आपण या ज्ञानाशिवाय त्याचा अनुभव येतो. If you are aware, then that consciousness, that the consciousness is expressing yourself in all your senses, listening, talking, understanding. No, his question is different. You answer that. He says that without your beingness, that is your I consciousness, do you know that your body exists? Because of my I consciousness, that I know that the body exists. ती म्हणते हो, जाणीव आपल्याला आहे म्हणूनच देह आहे म्हणून आपल्याला कळतो. मग ती जाणीव म्हणजे त्याचंच नाव ज्ञान आहे, त्याच्यात नाव ब्रह्म आहे, त्याच्यात नाव माया आहे, त्याच्यात नाव ईश्वर आहे, त्याच्यात नाव आहे. It is that consciousness in you, because of which you know that you have a body. That same is also called as knowledge. It is also called as I am. It is also called as I consciousness. It is also Ishwar. They are the different names of the same thing. Right. But what Mr. Advani pointed out earlier, this awareness is not with us all the time. This consciousness, awareness is witnessing factor. What happens if we get into this mechanical way of life? You see, so we just keep on acting in the world outside and within ourselves with the ideas and notions. Mechanically, without that consciousness and that awareness being there. That is what happens. असं म्हणते की आपण असल्याची जाणीव आपण विसरून आपल्याकडनं इतर गोष्टी घडतात म्हणजे जगामध्ये आपल्याला ते आपल्यामध्ये आहे याचं म्हणजे माहित नाही, जाणीव नसते. ते विसरून आपण आपल्यालाच विसरून आपण सगळे व्यवहार जगातले करतो असं घडतं म्हणते. एवढंच नाही, पण तुला आकार येऊन बुद्धी पुन्हा तुला काय माहिती नव्हतं सगळे आपणच घडत होतो. आकार तुला पैदा झाला, जन्म झाला आणि अमुक 2-3 वर्ष झाली तरी पण तुला तुझं तू काय ज्ञान नव्हते. त्याच्याकडे आपल्या आपच झालंय की नाही, तू केलंय त्याच्यावर. Now he is asking you, now at the time of the birth of the body, now when the body was growing, after some time, you came to know that you are, isn't it? But things were happening without your knowledge also. Yes, at that time the consciousness was operating in its purity. ती म्हणते का की तेव्हा ही शुद्ध होती, जाणीव शुद्ध होती आणि ती काय काय करत होती ते आपल्याला माहित नाही. म्हणजे सगळे आपल्यात झालेलं आहे आणि हे तयार झाल्यानंतर तुला ज्ञान झालं सगळं तयार झालं. तू त्याच्यात काही केलंयस का काय नाही. Now he is asking you, have you done anything during that period when you were not aware that you were? So have you done everything like intentionally? Everything intentionally. So that instinctively, you see, if I was hungry as a baby, I cried. If I was in pain, I cried. It was sort of not with, consciousness was not right at that stage. It was expressing. जाणीव तेव्हा तेवढी पक्व झाली नव्हती म्हणजे. अरे अज्ञानच होते. It was ignorance, he says. There was no knowledge at all.
तांदळाचं पीठ मध्ये गव्हाचं पीठ ते नुसतं पीठ आहे. मग त्याची अमुक क्रियानंतर तो गोड पदार्थ झाला तर तो पदार्थ इथे आहे का ते बंधाण्याचा पदार्थ उत्तम झाला. तसं ते अज्ञानाचे पुन्हा रूपांतर ज्ञानात झाल्याच्या तो अंकारिकपणा तिथे काय होते अज्ञान होते. गव्हाच्या पिठासारखं किंवा तांदळाच्या पिठासारखं नुसतं अज्ञान होते ते. त्या तांदळाच्या पिठाला पदार्थ म्हणणार का तुम्ही अमका तमका शिवर लाडू काय म्हणणार नाही. असं निर्धार झालेला आहे. पण मूळ ते अज्ञान हे ज्ञानाचाच आत्मा आहे. जन्म घेतलेले अज्ञान. Now he is giving an example of this wheat flour. Now wheat flour you cannot call as a delicacy. You can't name it, isn't it? That is bread or like that. It is just wheat flour. Now after that, when you cook and all that, then you prepare bread or this thing, that thing. There are so many things you can prepare. So similarly, it was knowledge, ignorance in the beginning when the body was just formed, and then it ripened, and then you came to know that you are, and then you started acting in the world. That was the ignorance, and then it developed into knowledge afterwards. तुला पूर्णपणे बुद्धी येईल पाहिजे. तू केल्याचं काय ज्ञान आहे तुला? काय तू केल्याचं ज्ञान आहे? भगत होते ते ज्ञान आहे, मोठं ते ज्ञान आहे का? तू याचं ज्ञान आहे का? तोपर्यंत म्हणजे तोपर्यंत कोण होते? अज्ञान. आता अज्ञानाचा अंश काय असेपर्यंत ज्ञान वावळे. अज्ञानाचा अंश तिथे मावळला की बडे बाबा हे पण ऐकून ठेवा. शेवट सांगितलं काय फरक पडतो? अज्ञानाचा अंश असेपर्यंत अज्ञानाच्या अंश सत्व आहे ते असेपर्यंत बडे बाबा आहे. अज्ञान गेलं की बडे बाबा देऊ. हे पण ऐकून ठेवा. He says, so long as the ignorance is there, then the Bade Baba is living, he says. When the ignorance goes away, the Bade Baba is also gone, he says. Right. Right. म्हणून कोणाला आहे? जन्म कोणाचं झाला आहे? Then who is born and who is dying, he is asking. जन्म अज्ञानाचा झाला ना. आणि पुढचं सगळे वाढ झाली त्याचं बीज अज्ञानच ना. So he says, whatever growth came afterwards, subsequently, it is of that ignorance only, isn't it? The ignorance was born and it started growing, isn't it? He is asking. कोणत्या झाडाचं बीज मातीच असते. झाड पुढे वरती असते. पण पाय जर त्याला पुसले किंवा काय झाले तर झाड कुठे आहे? Of any tree. झाडाला कोण ज्ञान म्हणताय का? कोण झाड पत्करला कोणी आहे? सांभाळलंय कोणी? ते अज्ञान काळाने समजते पाहिजे He says the seed is under the ground and the tree is growing. Now he says the tree is knowledge and that seed is ignorance. But that ignorance, that seed itself goes, then how the tree will remain? एवढं मोठं झाड तुटलं तर काय का फळाला 5-5 रुपये येतात, 1000 रुपये किंमत देते. ते बाळ काय खाते आहे? मातीने चिकट, माती पाणी चिकट खात आहे. होती फळ आहे. Giving one example, he says there is a mango tree or some very costly fruit. He says the fruit is costing 5 rupees per fruit. Now what the roots are eating in the ground, they are eating water and earth, whatever comes from that. But the fruit is so precious and it is selling at 5 rupees each. So that is the way. म्हणजे मुळामध्ये जे अज्ञान आहे ते महारूपाने ते ज्ञान आहे. पण अज्ञान मावळलं की त्या झाडाचं पाळ जर कोसळलं किंवा चढलं तिथे झाड खालाच ना. So if this gets some disease, the roots of the tree, then this will also collapse, the tree.
So that is the ignorance below this thing. The root is the ignorance, and this is the knowledge. We understand the word ignorance in a બરાબર હે? knowledge in concept. Maharaj said that when you realize this knowledge, what is you talk about a realized person? What is an enlightened? Who is an enlightened person? What is the mark of an enlightened person? ज्ञानी जे आपण म्हणतात त्याचं काही लक्षण आहे असं ते करतात. कोणाचं? ज्ञानाची ज्ञानाची अनंत लक्षण ज्ञात्याला लक्षण नाही. सगळी लक्षणे जी आहेत कोट्यावधी ज्ञानाची आहेत. He says the knowledge ज्ञान. He says the knowledge you can describe. It has different attributes and all that. But the knower has it's beyond attributes. The knower of that knowledge. पण जोपर्यंत पूर्ण ज्ञान हे पक्क झालं नाही तोपर्यंत ज्ञाता तुम्हाला कळणार नाही आणि दिसणार नाही. तो दृष्टीने देखणं नाही, वाचेच्या अर्थाचे देखणं नाही. So initially, your goal should be knowledge. But once you become knowledge, then only you know that you are beyond that. Then you become a knower of that knowledge. You are not the knowledge of it. Then you become a knower of this knowledge. पण ज्ञानाने विचारून दे, बाईने नको विचारू. Same that condition is there. शरण गेल्याप्रमाणे तू ज्ञान धरून तर शरण मिळा. You are surrendered to knowledge. The knowledge will ask questions now, not a woman. देहाच्या ओळखीमध्ये ज्ञान पुष्कळ आहे, पण देहाचे विधेयीच्या ओळखीनेच बोललं पाहिजे. त्याशिवाय विधेयी व्यवस्थित ज्ञान गगन सदृशम. Man who has become with this knowledge, how do you know such a man? How does he act? How does he behave? What you mean one to another? You mean the knowing, jnani, realized person is over upon it. जी काढून ठेवलं ते How he behaves to you? How does he act? How does he behave? काय ज्ञानी हा कसा वागतो असं म्हणतात. हा? ज्ञानी हा ज्ञानाला वागून कधी पंचत्व राहील आहे तो. he is beyond the 5 elements, so he has no behavior. ज्ञानाचा देह कसावा. ज्ञानी म्हणजे ज्ञान नव्हे. No, but still he acts in the world outside, no, as a human being. ज्ञानाचा देह कसावा. When you react to the world around him. ज्ञानाचा He देह doesn't कसावा. react, he acts. ज्ञानाचा देह कसावा. असं त्यांचा प्रश्न. ज्ञानाला देह नाही. वेड्यासारखं काय. ज्ञानी has no body also, he says. Our supreme position. ज्ञानाचे अनंत देह आहे. पुत्र मांजर कोल्ह पुत्र हे सगळे ज्ञानाचे देह. काय मग त्याला देव आहे म्हणतात की माया म्हणतात. ज्ञानाचे ज्ञात्यात मिळवला त्याला देव. It is God, God or man, hand or dog and all this. These are the bodies of the knowledge, he says. But a jnani, a realized person, has no body, he says. That means he has no desire. मी त्यांना इच्छा पण नाही म्हणतो. अरे गुणच नाही तो इच्छा करते. This is totally out of question, he says. Desire is totally, because there is no attribute also. निर्वाण नो नमुना नो कलर. या आज भारी उशीर केले. तू आता इथे ये, तुला इथे जागा देतो. जा रे माता. इथे बघ. ज्ञानी कशा वागतो म्हणून विचारलं तर ज्ञानी वागत नाही, ज्ञान वागतो. वागतं ते ज्ञान वागतं. मग एका रूपाने अनेक कोणत्या रूपाने वागतो ते ज्ञान वागतं. ज्ञानी काय वागत नाही.
त्याने ज्ञानाला कर्मच नाही, निष्कर्म. म्हणतो आता नो कलर, निर्वाण, नमुना नाही, ज्याच्याला नमुना नाही. How the Jnani conducts himself is the question. Jnani cannot conduct himself because he has no shape or design. Only the Jnan, the I amness, the consciousness acts through its vital breath or whatever it is. The knower of the Jnan, the I amness, can never act or work. But that knower still has a body. So he must act. Even Jnani, you are talking? Yes. ते म्हणजे ज्ञानी याला तरी पण देह आहे म्हणजे कोणाला ज्ञानाला. कोणी सांगितलं तुम्हाला? तुम्ही अज्ञानी कसं म्हणणार? तुम्हाला शब्दाचं ज्ञान नाही ना, लोकांच्या शब्दाच्या ज्ञानावर म्हणतात तुम्ही. The ignorant will always say like that. लोक शब्दावर म्हणतात तुम्ही, तुम्हाला स्वतःला ज्ञान कुठे? लोक वाटतात. You listen to somebody's talk or whatever concept given to you. You believe that and you start talking the same way. No, this you see. Like a Buddha, like a Christ, like a Mahavir, they had a form, no? काय म्हणायचं? ही काय म्हणते मी मला सांगा. They were realized तुला persons, मी but they had सांगितलं a ज्ञानाने form, बोलू नये, बाईने बोलू नको. आता तिला का जोर कसा आला? तिला माहिती हे मिळालं ना, proof मिळालं. प्रमाण मिळालं तिला. काय प्रमाण? बुद्धाला ज्ञानाने बोलायचं आहे. नाही बोलायचं. self-realized, the I amness in them were talking through that body mind. No, I'm not talking about the inward realization. I'm just asking from the outward pattern, from the not knower of the fact. No. The who sees the outward pattern. He is an You decide unrealized. between you what he says. No. The question is mine. You are an unrealized fellow. I say that when a person is realized, he is like a Buddha or a Mahavir. He still has a body, so he must act in the world. गुणाच्या वृत्तीची नाव आहे ती. गुणाची नाही, गुणाच्या वृत्तीची नाव आहे. He says that is the modifications or the flow of the knowledge I am. Whatever you say of the activities, body, etc. These are not of that beingness or I amness. I amness has no body. It is only a knowledge I am. गुणाच्या वृत्तीची म्हणजे कल्पनेची नाव आहे ती. गुणाची सुद्धा नव्हे, गुणाच्या कल्पनेची नाव आहे ती. तमका 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 म्हणजे वागणुकीची. आणि त्यांची वागणूक कल्पना म्हणतो धर्म. त्याचा वेगळा, त्याचा वेगळा, त्याची कल्पना, त्या गुणज्ञानाची. Beingness is manifest. You see, it doesn't have any body, form, and etc. But its further products through mind, concepts. These are the names given to it. Grosser products. महावीर जरी झाला तर त्या ज्ञानाच्या वृत्तीचा गुणधर्म तो असा वागला तसा वागला, हा वृत्तीचा धर्म. महावीर ज्ञान जगत सगळं ते कसं वागतं कसं. Mahavir is not a personality. He is manifest. He is manifest like your sky, like air. But his further products in the grosser state, his flow through the mind, through the vital breath, through the vital breath, the mind, the words, concepts, and all the activities. It is through the vital breath. Vital breath, or what we call the Prakriti of the Purusha. Purusha means I amness, beingness. Beingness is only the knowledge I am, manifest.
So all the actions of the body are mechanical. The actions of the body. For them. For them. हे जे देहाचे सगळे होतात ते आपोआप होत असतात त्यांना. देहाचे जे कार्य होत असतात ते त्यांना आपोआप होत असतात. तुमची पण आत्म्यापण असतं. तुमच्या आठवण म्हणलं तो आत्म्या बनलेला. तर तुम्ही जरा काय नाव ठेवून काढलं वाचता पण त्याकडे आत्म्यापण कोणी कोणाला बनवलेलं हो, पण आम्ही म्हणतो ना माझं कार्य म्हणून. अज्ञानामुळे म्हणतात. You see, for you also, all the actions are taking place spontaneously. But you claim the authorship. I am doing it. For them, it's all happening. For you, although it is happening, you say I am doing it. So they are detached from these happenings. ते एक निरासक्त असतात. ते जे कार्य होतात त्यांच्यात ना त्याबद्दल निरासक्त असतात. आम्ही आईला ओळखतो बघा आसक्त होतो निरासक्त होतो. आईला ओळखी पण कसे होतो तुम्ही आम्ही निराशक्ती होती. You see, you take the child. The child, although it is attached to the mother, it is unattached. कसली आसक्ती होती आम्हाला आणि निराशक्ती कशाची केली होती आम्हाला आपल्याला नको म्हणून. हे आपल्याला नको असं काय होतं हे आपल्याला हवं असं काय होतं. You see, that is एवढं होईपर्यंत until it got acquainted with the mother later on. For the child, there is no question that I want this or I don't want this. There is no question of attachment or non-attachment. तुम्ही तुमची ओळख केव्हापासून हाती घालणार स्त्री वा पुरुष भले पण ही ओळख तुम्ही हाती केव्हापासून धरली लहानपणापासून. He is asking you, since when did you catch your own identity that I am male or female, etc. From childhood you talk. Since when? मला कधी विचार केला का या गोष्टीचा कळतं. Are you going to ponder over this important aspect until you are dead? ठीक आहे. When I became conscious, when I became conscious, you mean when I become aware that, what is the question? That you are a male. Male or female? Since when did you come to know? After some time. नंतर मला समजलं की मी पुरुष आहे किंवा स्त्री आहे. बरोबर आहे. आईची ओळख झाल्यानंतर मी कायची ओळख झाल्यानंतर आईची ओळख नव्हती झाली तुम्हाला काय काय असून कायची ओळख नव्हती. After you got acquainted with the mother's body, then your body, then you started evaluating yourself as male or female. कन्या वा पुत्र जन्मज्ञान केव्हा व्याप्ती मला झालं तुला चला चला कोणी घ्या ना कन्या व पुत्र म्हणजे हे सगळं कन्या वा पुत्र आपण आहे हे केव्हा ज्ञान झालं. He says, when did you come to know? का म्हणलं जन्मज्ञान आहे ते. Yeah. When did you come to know about the male or the female, the boy or the girl? As a child, you know, you start from childhood. Much later. Much later. Later from? Later, as you grow up and you get to know. Later from what? Later from birth. जन्मापासून बऱ्याच उशिराने मला समजायला लागलं पुरुष किंवा मुलगा किंवा मुलगी आहे. आता पुरुष वाचवी हे नाव का पडलं कशामुळे पडलं लिंग भेदामुळे. This differentiation as a boy and a girl. असं पण सांगतात का. Why this difference was given, assigned to that baby is a male or a female? Because the sex difference is not choice. मग त्यानंतर मग बाकी तुमचा व्यवहार चालू आहे. पण जो पण स्त्री वा कन्या वा पुत्र आपण
होईल की नाही कळलं नव्हतं. दोन अपेक्षा काय होती, नापेक्षा काय होती. Until you came to know about your own self, either male or female, boy or girl, what were your own expectations prior to that? What do you mean expectation? What were expectations? Wants, desire. काय तुमचे आपल्याला काय माहिती आहे त्यांचे काय expectations? काय म्हणत काय लपून घेऊ नका सांगा. सांगितलं नाही, मी म्हटलं त्यांनी म्हटलं इच्छा वासना. इच्छा वासना म्हणून सांगितलं. मी म्हटलं आपल्या महाराजांनी सांगितलं तेव्हा पण- अपेक्षा काय आहे तेवढी. दुसऱ्या बाजूला केव्हा अनुभवात आल्या ज्ञानेंद्रिय जेव्हा जाणवू लागले ऐकलेले काय शब्द स्पर्श रूप रस 5 प्रकारे ज्ञानी ऐकू लागले तेव्हा कर्मेंद्रिय त्याच्यामध्ये त्याला सहाय्य लागले. त्याप्रमाणे कर्मेंद्रिय वागले. ज्ञानेंद्रिय केमिकल, कर्मेंद्रिय टेक्निकल मेकॅनिकल टेक्निकल आणि मेकॅनिकल आणि हे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय केमिकल. Translate that. He said, expectation. He added further, he said. मला तर 16 वर्ष होऊन गेली. मुली अशा वस्तू अशा पाहिलं तशा पाहिलं हत्ती खेळवते, वाघ खेळवले, चिमो खेळले, सगळं काय नंतर आता जेवण झालं. मला चमच्याने पाणी बघायचं. बाकी सगळं कमवलं वाटलं सगळं जेवण आहे काय आता शिल्लक ते आईला ओळखणार ज्ञान फक्त शिल्लक आहे. बाळगं हत्ती खेळवते, वाघ खेळवले, चिमो खेळले, सगळं काय नंतर आता अज्ञानाचा भाव झाला पाहिजे. ज्ञानाचा भाव व्हायला नको. He said, no. एकलाच कुठे दोष The ignorance of he said the ignorance must go. So he starts from. He said, no, since childhood, that knowledge I was there. And then I grew into a boy, then a teenager, a tough fellow. I started playing with animals also, lions, I tamed, I fought with them, all that. And today, I am a decrepit, infirm old man, and only that I am missing remains. But when I understand this I amness, knowledge is also ignorance. And that I amness is also the illusion. When I realize this, then I am transformed into Brahman. That is only from the Brahman stage I know that I amness is the ignorance. Although it is constant right from childhood up to old age, that I amness is constant there. But I have to transcend that and understand that I amness is also ignorance. That can be understood and ignorance only from the standpoint of Brahman. उपनिषदेच्या नावाने चिन्मयानंदाने हे ज्ञान सांगितलेलं आहे पण तुला कळलेलं नाही. कोणी चिन्मयानंद उपनिषद सांगितले. उपनिषदेच्या नावाने हे ज्ञान सांगितलेलं आहे पण तुला कळलेलं नाही. He says, Chinmayananda has expounded the same knowledge through the Upanishads, but probably you are not been able to assimilate it. त्याने सुद्धा उपनिषदेचा निषेध करून आपल्याला आपण हाती घेतला गेला त्याच कळून झालं. उपनिषदेचा निषेध करून आपल्याला आपण आपल्या हाती घेतलाय की नाही. He said, I don't know whether Chinmayananda has understood the last parting kick. That is to kick out the Upanishads also. Whether he is in a position to niषेध, to eschew, to discard, to throw overboard even the Upanishads. Whether he is in that position or not, I don't know. By himself he might be, but for the others who are not here to use the scriptures, no? By himself he might have thrown it out, but he is utilizing it for the sake of others. त्याने कदाचित फेकून दिली असतील
पण तो वापरतो दुसऱ्या लोकांसाठी. होय, कमी करू. आपण त्याची योग्यता केवळ मानली तुमच्या करतोय. It is your duty that he is having a very elevated high position. It is your duty to understand him like that. आम्हाला जसं मानण्याची गरज आम्ही लहान का मोठी मुलीच नाही. आम्ही स्वतः लहान. For me, there is no necessity because there is no lower level and no higher level. I know when you said that with a realized person there are no gunas, no desires. But that chemical is but that chemical is still there. So how the desire Chemical is jnana part, knowledge part. that chemical is still there. So how can that disappear? ते म्हणतात हे केमिकल आहे, तो ज्ञानाबद्दल बोलतो. यू आर टॉकिंग अबाउट ज्ञानी इजंट इट? Yeah. ते केमिकल आहे तरी तो निर्गुण कसा तुम्ही म्हणता? तो केमिकल नव्हे, चिकन सोप नव्हे तो. हा? चिकन सोप तुमच्याकडे आहे ना, खातात. चिकन सूप. चिकन सूप असं काय शब्द आहे ना. रस्सा, कोंबडीचा रस्सा. काय असते Translate that. नाही काय म्हणाला? चिकन सूप. नाही ते कसं आमच्याकडे आहे ते खातात. केमिकल म्हणजे चिकन सूप नव्हे. असं सांगितलं ना. He said chemical doesn't mean chicken soup. मी चिकन सोप नव्हे म्हणून लहान नाही ना मोठा. He said I am not the chicken soup. That's why I am neither small nor high. Probably he means seeing Maharaj. पोरांना बरं ऐकायला किती कमी. See him as He He said all you kids are enjoying this talk very well. He says. Can I ask a question too? He talks about the seed, that like a seed of a mango tree, is a mango tree is going to grow and have fruit of the mango. So, in the sense that when I came into being, when this seed that contained all knowledge, where I started from, does that include all of my destiny? To the point that within that seed is contained all knowledge of what will become. This is the seed produces the mango tree. All the knowledge is in the seed of the mango, right? So within the seed of myself is contained all the knowledge when I come out. So does that mean that all of my destiny is contained within that seed? And does that mean that I don't have free will, but only destiny? And if so, then, that's why I'm here. There's no point in me doing anything because it's all foretold in this destiny. हे म्हणजे जसं आंब्याच्या कोयीमध्ये आंब्याची कोय वाटा, आंब्याच्या वाट्यामध्ये सगळं झाडाचं ज्ञान भरलेले म्हणते. तसं मी आहे ही जाणीव जी आहे, ह्या जाणीवेमध्ये माझं सगळं ज्ञान भरलंय. सगळं मी काय होणार ते म्हणजे प्रारब्ध पण भरलंय म्हणजे. सकाळी सांगितलं सकाळी याबद्दल सांगितलं. डिस्कस इन द मॉर्निंग अबाउट दिस. दिस पॉइंट वॉज डिस्कस इन द पंडित आले होते. हो समजावून सांगितलं तू तुझ्याचे जे आता ज्ञान आहे ते तुला जगाचे बीज आहे, शक्ती आहे आणि ते अलौकिक आहे. त्याला ओळखणारा अनंत अपार होणार. तू तुझ्याचे ज्ञान तुला सगळ्या जगाचे बीज सकाळी सांगितलेलं विचारायचं. You see, in the morning, what he said, the knowledge you are is the seed of the entire universe you are going to experience or create. सकाळी Not you only. सकाळी ऐकलं की नाही मग? You have heard this in the morning, isn't it? Yeah. Now you are confining that seed only to yourself. You see? I see. The whole universe. No, he didn't say this latter part, but he says in the morning I had said, Yeah. the knowledge you are or I am is the seed of the entire universe. You are going to manifest as.
So it's infinite possibility then. Infinite possibility. Of what? Within this The universe is infinite. universe, Right. then there is infinite possibility. Then it's not predestined Possibility of what? of my becoming anything. I mean, the way that I will my consciousness will take form. ती म्हणते माझं जाणीव कुठलाही आकार घेईल, काही होईल, असं बरंच हे असेल. त्याला काय अर्थ ना या जाणीवेपेक्षा ईश्वराकडे आणखी मौल्यवान जिन्नस नाही ना आत्माही नाही. तू असली जाणीव ही ईश्वराचे महात्म्य, ब्रह्माचं महात्म्य, मूळ मायेचं महात्म्य, तू असल्याची जाणीव. अनंत अपार शक्ती आणि सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे. हे ज्यांनी जाणलं तर चुप. That I am this seed is a very significant aspect, you see, of the Ishvara principle. That is the very seed of that. It has very great potential. And the one who knows this goes to tremendous heights. The answer. This is not fully answered. What you are driving at. You know what she wants to I say. know. महाराज तिचं काय म्हणणं आहे, त्या मी या जाणीवमध्ये जर सगळ्या ह्याचे बीज आहे, म्हणजे माझं पण बीज आहे. तुझ्या लक्षाचं नाही. ती म्हणते जाणीव अनंत ब्रह्माचं बीज आहे. she doesn't want to say बाकी त्याला that नाही ऐकला. that is not a seed of your own, it is a seed of the entire universe. माझ्या तुझं कशाला ब्रह्मांडाचं एक बीज आहे. यू आय ट्रेन. He doesn't want to claim it only for yourself. Egoistically. Yeah, I was just trying to clarify about this. ती काय म्हणते त्यामध्ये प्रारब्धही आमचं नोंदलं सगळं काय असल्यामुळे आहे हो. त्याच्यामध्ये. तर मग जे व्हायचं ते होणार. भू आहे, घाण आहे, ओघ आहे, हो. गटार आहे, सगळं काय त्याच्यात आहे. हो, म्हणून ती काय म्हणते आम्हाला काही करताच येणार नाही, सगळे ठरलेलं आहे म्हणते. ठरलेलं नाही काय नाही, ते आहे की असं आहे. ठरलेलं काही नाही, पण आहे की असं आहे, तेच आहे की आहे. त्या ठरलेलं नाही तर ठरलेलं. He says the future is not compressed into that. As it is like this. तुम्ही व्यक्ती बुद्धीने समजायला मागता आणि व्यक्त व्यापक बुद्धीने समजतो. तुम्ही व्यक्ती बुद्धीने You are trying to understand him as an individual, as a personality, condition. I refuse to accept it. I treat it from the manifested point of view. एवढं ज्ञान तुम्हाला होऊन ऐकू सुद्धा व्यक्तित्वाने तुम्ही मनाला मागता आणि अखेर व्यक्ती स्वरूपाने मनाला मागता. With all this profound knowledge व्यापक हे सोडता. which is imparted to you, in spite of that, you want to die like a puny human being. I'll only die that way if I'll only die that way if I identify with That that. will mean a human being or? Yeah, if I don't identify with being a human being, I'm not going to die of human death. If you are not going to identify with the Identify human, with being a human being, I'm Allah not believe going it. to die of human death. हा हा बत्ती लावा याची बसवायची नाही. I have a question about this morning. Again, तो बोलता झाला बापुरे. the three types of disciples that Maharaj spoke of, and my question was, it's not necessary for all of these types to surrender to this I consciousness. He spoke of an intellectual type who can grasp the knowledge उसला आले म्हणजे immediately. भजन करायचं. But must there not be a surrendering For all the three guys. for all the three types? आपण म्हणजे सकाळी 3 तऱ्हेचे शिष्य त्यांचं आपण हे केलं होतं. हे मला जे सांगू जरा आता नाही सांगणार उद्या. तर त्या तिघांनी शरण जायला पाहिजे का? एकाला शरण जाते तिघं कुठे आहे?
तीन तऱ्हेची आपण अरे एकच आहे, त्याला तुमच्या तीन पुष्कळ असतील, पण आहे ते एकच वाचलं ते ज्ञान आहे एवढं. अनेक संख्या कुठे येते? तरुण झाला पाहिजे एवढंच सांगायचं. आता तो जागा झाला विचारायचा. मग त्याच्यावर तीन बघत बोलणं झालंय, विचारा त्याच्यावर बोलणं झालं की नाही विचारा मगापासून. He said, you woke up just now only. He said, all along he had been talking on the same matter. त्याला जे हो म्हणतो नाही म्हणतो, हो म्हणतो. Hey, त्याला yes or विचारा, no? बोलणं झालं की नाही मगाशी याच्यावर. This was discussed earlier, was it not? मग तो काय झोपला होता? I knew it all along, but I just like to ask questions so I can hear Maharaj speak. I feel have the attachment to it. काय म्हणतो? ते मला मगाशी समजलं होतं म्हणतो ना. मला माहिती होतं, पण परत महाराजांना ऐकायचं होतं मला परत. या वेळेला उद्या आपल्या मंदिरात जॉईन झालं. आता उद्या विचार. You ask your further questions tomorrow. त्यांना मती भेटवली. Because of discrimination. Discrimination is a pure attribute, whereas ignorance is because of body identification. Every individual has different ideas, different mental outlook, and because of that, there are clashes, there is violence. संन्यासी झाल्यापेक्षा कोणी संन्यासी झाले त्याच्यापेक्षा ग्रस्त आश्रमी परमार्थी असेल त्याला मारे गेले काही गरज लागते. तुमचं भांडण असेल कुठून वचल असो शुद्ध परमार्थी होणे फार कठीण आहे, नाही का? कुटुंबाच्या असो देवबुद्धीपासून निर्लय राहिलं फार कठीण आहे. तरी पण त्याच्या सुद्धा कोणत्या बिंदू काय झगडा नाही त्याच्या संबंध. पण महाराज संन्यासाला त्याच्या वासनाचा क्षोभ झालेला नसतो. तो वासनाने जास्त बरबटलेला असतो. फक्त कपडे घालून किंवा संन्यास व्रत धारण करता येणार नाही. असं गृहस्थाश्रमी त्यांची एकच गोष्ट असते एक वेगळी, मी संन्यासी आहे. हो, पण हा मोठा अहंकारच आहे ना. बाकी ते सगळं आतमध्ये गावठी भाषेत सांगायचं म्हणजे आतल्या लाळ होतच असतो. मन बरबटलेलं असणार. त्याच्या प्रपंच जाणून परमार्थी त्याच्यापेक्षा आहे. एक दोन माणसातून 2-3 माणसात अधिक होत. त्याला रोज त्याला तोंड द्यायची पाहिजे असते. म्हणजे आपली स्थिती कायम ठेवायची आहे. आत्मस्थिती कायम ठेवायची आणि त्याला सुद्धा ह्या गोष्टीला तोंड द्यायची. खूप मोठी गंमत आहे, मजा येते. प्रपंच साधन परमार्थाचा लाभ द्यायला दाखवायला तुमच्या सारखं बरोबर तुमचे काय जास्त तो लंगोटीला फिरतोय किंवा काय करतोय रोज पोटासाठी चिंता करत. नक्की कुठे काय मिळणार पुन्हा सगळे संन्यासी झाले काय काय झाले. पण विश्वदेव करण्याकरता त्याच्याकडे येऊनच नंबर घ्यावं लागतं. पण परमार्थी संसारामध्ये जो परमार्थी असेल त्याची जगण्याचा अधिकार. हो, पण शंकराचार्य सुद्धा इतके विद्वान असून हे लैंगिक संसार त्याला राजाच्या देहातनं करावा लागलाच की.
आतमध्ये राहायला होतं ना. हो. ते फेडावं लागलं. किती ज्ञान जरी झालं शब्दामध्ये अगदी वारंगत असला तरी पण जन्म आधी कशामुळे झाला याचं ज्ञान झाल्याशिवाय मुक्त नाही. जन्म आधी कशामुळे झाला ते काय आहे ते सुटलं की कळलं. जन्म आधी कशामुळे मग त्याच्यामध्ये त्यांनी तिथे आचरण घट्ट ठेवलं. विवेक आणि श्रद्धा विवेक श्रद्धेचे आचरण घट्ट ठेवलं. त्याला नंतर स्वच्छ करायचं. हा आरोप म्हणजे मिथ्या मानला जो आरोप मी मिथ्या मानला. वास्तविक माझ्यावर आरोप नाही. जन्माच्या साखळीत मी सापडलेलाच नाही. म्हणजे पंचभूती स्त्री बोल प्रक्रिया प्रकृती बोलू प्रक्रिया पंचभूताची जी घडते तेच प्रकृती बोलू ते त्याला स्वच्छ होत आहे. आणि त्याला काही करणं घडण्याचा उपयोग कला काही काही नाही. माझ्याकडे स्वच्छ माझ्याकरता काही करण्याची गरज नाही. जन्मज्ञान आणि मी अगदी वेगळं आहे. ते कहाणी कसे घडले हे आता कळलंय. लक्ष घाल. जन्मज्ञानापासून मी वेगळं आहे असं होईपर्यंत तुम्हाला परमार्थाला तीन शांती नाही. Maharaj says that whatever knowledge you may amass, it is still dependent on your conviction that you were born. So far as you don't clarify what is this conviction of, and so this dependency on your being born, you won't get illumination. Once you clarify, now how do you clarify? With discrimination and faith. You discriminate always. Is this me? Is this me? Is this me? And then, having faith that you are not that, you arrive at the reality. And when you arrive at that, you know this knowledge or this idea, this conviction that I was born is false. And he has arrived at that already. तुम्ही काय जरी कर्मयोग करणार पारमार्थिक असेल ना परंतु देवबुद्धीने श्रीवापूर आपण हे करताय श्रीवापूर आपण हे या कर्माचं करताय हे धरूनच तुम्ही काहीतरी करणार. देवबुद्धी सोडली तरी मला करते पण येणार. When you believe that you are the body, the doership is you become the doer. You attribute the doership to yourself. But once you are sure that you are not the body mind, then you are not touched by doership. Whatever happens, happens naturally. तुम्ही आता किती ज्ञानी जाणार तरी पण स्त्री बुद्धी अधिष्ठान पुरुषाचे पुरुषी अधिष्ठान. आणखी हा योग कायेमुळे आहे. श्रीवापूर आपण आहे हा योग कायेमुळे आहे. तेव्हा काय आणि कायेतील जे का आपण ते स्पष्ट झाल्याशिवाय तुम्हाला सगळ्याला चिरंतन सुखाची स्थिती मिळणार नाही. तुम्ही काय ना काय होत राहणार. मग आता माहिती असेल की आपल्याला असं झालं पाहिजे तसं झालं पाहिजे म्हणत माझं त्याच्याप्रमाणे होत राहणार. आमच्या अनुभवाने कोणाही प्रलयाच्या अंतर्यामी असलेली आपण जाणीव
આપણને ગુજરાતી એ જે ધારણા ધર્મ છે તે અમુક કાલાંતરાને ધારણા પ્રમાણે त्याला उठली हलकी असेल तर लवकर उच्च कोटीचे असेल कोणा वेळ लागेल पण ते यालाच रूप आलं पाहिजे स्वप्नात जसे यालाच ते रूप येते स्वप्नामध्ये जे काय रूप होतात त्याला स्वतःलाच होतात तो म्हणताना ते मी पाहिलं असं म्हणजे पण ते रंगरूप याच्यातून निर्माण होत तेव्हा स्वप्न दिसतो तसे तिरुवापूर परमार्थ करतोय तर पण त्याच्या ठिकाणी जी काय इच्छा असेल आपल्याला अमुक योग्यता असावी अमुक योग्यता असावी ती धरून तो बसणार जोपर्यंत तिरुवापूर आहे हे जे त्या अंतर्यामी आहे तोपर्यंत त्याला कल्पना काय दिली आपल्याकडचं काय माहिती तयार करतात आणि देवभूती नाही मग त्याला कशाची गरज नाही त्याला स्वच्छ करतो. He says, however knowledgeable you may be, so far as you consider yourself a man or woman, that is, you are convinced that you are a body, you won't get the real peace. Why? Because just as in a dream, everything comes out of the dreamer. Similarly, when you consider yourself a body, whatever you want, you think that the body or that thing should have values. Say, it may be higher in the scale or lower in the scale. That comes in terms of visions or powers or anything of that type. तुम्हाला बातमी केव्हा दिलेली आहे 18 तारखेला येतो म्हणून आता नवीन दिला की पहिले The train has reached early at 7 o'clock. Please turn up now. If it's the afternoon train, then it's the evening. ते मुद्दाम लिहिले पत्रात त्यांनी 18 तारखेला येतो म्हणून विचार फरक काहीच नाही त्या खेळत चालू केला तर फरक वाटतो नाही तर फरक नाही तुझ्या शब्दाच्या अर्थाच्या आधीन तो अजून आहेस महाराज शब्दाच्या अर्थाच्या आधीन नाही स्वतःच्या शब्दाच्या अर्थाच्या आधीन नाही शब्दाच्या अर्थाच्या अजून आहे तुला अर्थ लागला असेल त्याच्यावर अवलंबून आहे Still within the limits of your own world, like Maharaj is beyond that. बरोबर आहे बोलतो एवढ्या करता मी इथे राहू का जाऊ एवढ्या करता मी इथे जाऊ का राहून काय करणार आहे आज इकडे झाले किती 3 महिने की 4 महिने झाले तुला about 4 months that you were here 4 महिन्याला झाला आता 4 महिन्यात तुझा निवाडा झाला ना ते अजून बाकी आहे in these 4 months, did you get yourself clarified as to who you are? होय माझा निवाडा झाला म्हणतो आता तुला केव्हाही खप्पा मारवायची पाळी नाही ना तुझ्यावर there is no more occasion for you to be disappointed any time. Sort of thinking the world of God has twice. म्हणून कधी कधी असं वाटतं की जग जे आहे हे कपड्यासारखं आहे कपडे चिकटतात कधी कपडे सुटतात वाटतं ते वेगळं आणि वाचल्याशिवाय असते ते वेगळं वाटते ते खरं नाही ते टिकाऊ नाही जे वाटतं ते टिकाऊ नाही whatever you think is not permanent it will not last long and if you are beyond that that is permanent you must be beyond thought. त्याच्यातून निघणाऱ्या शब्दाच्या अर्थावर जोपर्यंत अवलंबून आहे तोपर्यंत तुला ठीक शांती तुला शब्दाचा अर्थ देत त्याप्रमाणे तू मानतोय आणि त्या आधारावर आहे Until you are holding the meanings of the world that come out, you will have no peace of mind at all. The meaning of the world which is coming out of you only
Until you cling to that meaning only, you have no peace. You have no peace. शब्दाचा अर्थ तुला वागवतो आहे आणि वागवणार आहे. शब्दाच्या अर्थावर अवलंबून आहेस तू वाढू. जेव्हा तुझ्या शब्दावर तू अवलंबून नाही, त्याच्या अर्थाचा तुला काही संबंध नाही, तुझ्या शब्दाच्या अर्थाचा असं होईल तेव्हा ते बरोबर. The clinging to the meaning of the words that are coming out of mouth. Unless and until you go beyond the meaning of the words, or when you don't stick up to the meaning of the word, then only you will know what you are. You get that peace. So the trust is that. कोणी जरी झाला विचनाच्या शब्दावर अवलंबून नसेल, विचनाच्या शब्दाच्या अर्थावर अवलंबून नसेल, पण स्वतःच्या शब्दाच्या अर्थावर अवलंबून असणारच. You may not be dependent upon the words of others, but you will always cling to your own words. You will stick up to the meanings which your own words are giving. असण्याचं कारण काय? स्वतःच्या शब्दाच्या अर्थावर अवलंबून असण्याचे कारण काय? त्यांनी आपला जन्म हो याचा पक्का मानला. The reason for your sticking to your own words and believing your own words is only because you believe that you are God, the body consciousness. Is the only cause of that. जोपर्यंत तुमच्या कंठामध्ये जन्म झाल्याचे मंगलसूत्र आहे, तोपर्यंत तुम्ही मुक्तीच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. This time you have that necklace that you are born. Unless and until you throw that off, you will never go beyond that. You will stay always in the body consciousness only. स्त्रीवा पुरुष आपण आहे, स्त्रीवा पुरुष आपण आहे, हा जन्म दोषाचा गुणधर्म आहे. That you are a male or female is the fault of the fact that you are born. My discrimination, my experience makes me very good at saying that I'm not a slow, I have never been born. But my habits of beliefs have driven to. मी जो काही विचार वगैरे केलेला आहे त्या विचार आणि विवेकाच्या योगाने जो काही विचार केलेला आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की मी देह हा नव्हे, परंतु माझ्या ज्या काही सवयी आहेत त्या सवयी मला त्याच्यामध्ये आणतात, देहभावामध्ये पुन्हा मला आणतात. पण तुझ्या शब्दाच्या अर्थामुळे देतात ना ते. Those habits come to you only because of the meaning you attach to your words, that is your thoughts. त्याला शब्दाचे जे अर्थ तुझ्या विचारातून येतात याला तू चिटकून आहेस याचा त्याला आणखी खुलासा पाहिजे, आणखी खुलासा दिला त्याला पाहिजे. कशाचा? की मी माझ्या विचारांना चिटकून आहे आणि ज्यामुळे मी जे भावात आहे तर त्याच्यापासून वेगळं व्हायला पाहिजे याचा खुलासा त्याला आणखी पाहिजे. अरे मग स्वतःच्या शब्दाच्या अर्थाशिवाय तू वागू शकतो आहे का? वागणं जेवढं आहे ते शब्दाच्या अर्थातलं आहे. जन्म या आठवणीचा आहे, ते जन्माची आठवण ज्याला आहे तर ते असणार, पण जन्माची आठवणच ज्याला नाही लागू पडत त्याच्यावर शब्दाचा परिणाम नाही. One who clings to the fact or the thought that he is born will always cling to the thoughts or the words coming out of him, but who definitely comes to the conclusion that there is no birth, that he is out of the birth, then the words will not come at all. There is no question of words coming or clinging to the thoughts. It's only because you are attached to the thoughts. Therefore the words come to you. Therefore you are still in the body consciousness.
थोडी जणांचं काय पण काही चांगल्या जन्माचं काही खावं काही गोष्टी ज्या आहेत त्या गाठीला घट्ट बांधून ठेव आणि त्याच्या विवेकून मुक्त हो. Whatever you have heard so far over here, stick up to that, meditate on that, discriminate on that, and then you will know. Little benefit. Would Maharaj recommend that I still stay here because I'm open to do anything? असं विचारतो की महाराज इथं मी इथं राहू का? नको आता तुम्ही राहायचे म्हणून करू एकच दिवस राहायची तुला गरज नाही. No, don't stay over here. You did not stay at all over here. Not necessary for you to stay now. So there's Maharaj talking about breaking, just breaking old habits. But no habits of what? Whose? You are fine. Yeah, of attaching to thought. Huh? Of attaching to thoughts. Then? Of attaching to thought. Oh yes. So then those thoughts have to be broken. You have to. त्याच्यात भर घालण्याकरता कोणीतरी ठेवणार अपूर्ण आहे अपूर्त आहे त्याच्यात भर घालून ते पूर्ण करण्याकरता ते ठेवू. पण आता एका शब्दाने त्याला असं काही निवाडा झाला की आता मला भर घालण्याची काही गरज नाही. आता अपूर्त काय करायचं पण नाही तेव्हा तो स्वच्छ होईल. अपूर्त आहे म्हणजे ते पूर्ण करण्याकरता त्याला काहीतरी केलंच पाहिजे. It's because that you are in complete skill. Therefore, you want that something should be brought in to fill up the gap, which makes it incomplete. And therefore, you have been moving about or hearing about or paying attention to whatever is being told to you. But once when it is completed, there is no necessity. When the pot is full, what else you are going to pour into it? It will overflow. Can I ask something? काहीतरी विचारायचं तुला काहीतरी विचार तू सध्या फक्त ध्यान योग कर अजून विचारण्याची काही गरज नाहीये. फक्त ध्यान योग कर डोंट आस्क एनी क्वेश्चन जस्ट मेडिटेट आणि ऐक बोललेलं ऐकून ठेव. बोलतात ते ऐकून ठेव आणि ध्यान योग कर. परमार्थाने देखून याच्या गोष्टी असेल माझ्या मनाला पुन्हा झाला पाहिजे तर तुझा पूर्ण होईल. पण त्याच्याकरता तू ध्यान योग चालला पाहिजे. जे ऐकलेलं असेल आमच्याकडून ते गाई जनावरांच्या रवत करतात खाल्लेल्या अन्नाचा तसा रवत करा तर ते तुमच्या अंगी लागणार ऐकलेलं आहे. ती जनावर रवत करून ते पाणी बनवणार नाही तर त्यांना पुष्टी येणार नाही. तर याच्यामध्ये सुद्धा जे ऐकलेले असेल ते सारखं त्याचे चरवी चरवण करून 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 त्याच्यात समाधी लागली पाहिजे विचार करतात. झालं. He says if you want to achieve your goal, you keep on meditating and ruminate on whatever you have heard here. Just like cattle, they ruminate, they eat and then they sit at one place and ruminate, get up to the day and chew it again. As you chew the country, similarly, as you go on ruminating again and again what you have heard here, you will go into that state. ऐकल्यामुळे विचारलेलं जातं. ऐकलेलं पोटात गेलं का खाल्लं का अगोदर खा. As soon as you listen, you ask a question. First of all, absorb whatever it says, then ask. दर्शन
आल्याचा प्रसंग या आता दृष्टत्वात का आणि कसा आलं ह्याचा निवाडा झाला पाहिजे. अदृष्ट म्हणजे तरी काय आपल्याला आपली बातमी सुद्धा काही नव्हती, माग मोत नव्हता आपण आहे की नाही असं असून आता इथे दृष्टत्वात आलेलं आपण आहे. हा योग कसा काय आलेला ह्याचं ज्ञान झालं पाहिजे. हे घडलं तरी काय. It's not of nothing. What does it mean? You never even knew you were there, but now you know that you are. How did this basically come about? First try to understand that. Once you understand that, everything will. तर आजचा सोपा उपाय आहे, त्याला नाही होऊन देत. नुसतं जे नंतर आले जय गुरु बघत होते म्हणजे ते गुरुत्व कळवळ्याने कळकळ्याने प्रगट होते तर त्याला ज्ञान. बाकी बुद्धी काय नाही ते नामस्मरण करत त्या नामस्मरणाच्या कैवारी म्हणजे कोण असेल तर तो त्याला त्या ठिकाणी त्याला प्रगट होणे भाग पडतो. नामाचा कैवारी कोण असेल त्याला प्रगट होणे भाग पडतो आणि ते प्रगट होणे नामस्मरण करणाऱ्याच्या अंगातूनच करावे लागते, दुसरं अंग नाही त्याला. प्रगट होणाऱ्याला नामस्मरणामुळे प्रगट होणाऱ्याला वेगळं अंग नाही. नामस्मरण करता म्हणजे ज्ञान आहे, त्या ज्ञानातूनच त्याला प्रगट व्हावे लागते, तो प्रगट होतो. It says in our culture we have a very easy way, we do the repetition of the sacred name given by the teacher. It is from that only that reality emanates, that energy which is behind those words, it comes from that. That knowledge which or that awareness which is repeating that name, it comes out of that. It doesn't come out of anything else. It comes out of that knowledge which is repeating that. याचा एक टीव्ही सारखा तुम्हाला अनुभव, तुमच्याशिवाय ते दुसरा कोणी नाही असे असताना सुद्धा तुमच्या असण्यातून एक दृश्य निर्माण होते. त्या दृश्यात तुम्ही पण वावरता, त्याला म्हणताना तुम्ही त्याला स्वप्न म्हणतात, पण तुमच्या स्वतःशिवाय तिथे जर कोणी ते स्वप्न स्वतःच पाहिले शिवाय कोणी पाहिलेलं होतं. पण ते दृश्य ज्याच्यातून निर्माण झाले ते पाहणाऱ्याच्या अंगातून झालेले असते. इकडे लक्ष द्या आणि पण तुमच्या असे एक नष्ट व्हा. He says, just as in a dream, the dreamer alone is there. Whatever is seen, whatever visions come, whatever sound is heard, is in the dreamer himself. Similarly, understand that this is a dream and it has come out of you alone. आणि तुमचा परमार्थ म्हणू शकला मौज मौजेचा खेळ चाललेला आहे, तिथे तुम्ही असलेल्या ज्ञानाला शांती मिळते आहे काय बघा. तुम्ही असल्याच्या ज्ञानाला चिरशांती आहे काय बघा. एकमेकाची ओढण्याची मजा करतो बस. आम्ही परमार्थ नव्हे, परमार्थ स्वरूप आहे ना, आपले रूप आहे ना, कोणा त्याचे. परमार्थ आपले रूप आहे, स्वरूप आहे, ते उघडे झाले पाहिजे. आता तुम्ही मजा करतो टाइमपास होतोय, पण आम्ही परमार्थ केलाय नवे परमार्थ अनर्थ आहे. He says, giving the search of truth as an excuse, you people are mixing with each other, enjoying your relationships with each other. That is not the search for truth, because truth is your own self. There is nothing else there. So be sincere about it. त्याला आता याच्यावर कोणाला काय विचारायचं आहे विचारा. हे ऐकलात ना, त्याच्यावर विचारा. पण ऐकलेल्या ज्ञानाने विचारावे, बाईने बाबाने विचारू नये. The question should be asked by the knowledge or by the consciousness that has heard it, not the mind-body entity.
and is. The quickest way to die to the illusion, the quickest. And I don't know if it's only the understanding, but if one has the intellectual understanding that it is like this, how to die.